Okay. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you all managed to get here nicely with the metro, which was more crowded than in Tokyo, which was an interesting experience for me this morning. And we all fit in this room nicely. I'm Andres Kasekamp. I'm an Estonian historian, but working at the University of Toronto. I was together with part of this group last year at the seminar in Tallinn on the 23rd of August on the Molotov-Ribbentrop Pact event there and the opening of the memorial for the victims of communism in Tallinn, which hopefully many of you will be able to see next year when this conference takes place in Tallinn. So it's my honor and privilege to chair a very distinguished panel. We're picking up from the opening session yesterday. It's going to be a mixed panel linguistically, so I hope most of you have headphones. Some of the panelists will be speaking in English, some will be speaking in French, and I imagine the discussion will be rather mixed as well. We'll change the order slightly from what we see in the program. There's only 3 panelists. So we'll begin with Professor Wanda Jarząbek from Warsaw. I'm not going to give long introductions because you all have their biographies here. And we don't have that much time since we're beginning late. Then we shall move to Professor Chantal Dassault, right here from Paris, a distinguished professor of political philosophy and a well-known public intellectual and commentator in France. And we will finally move to Professor Gabriele Della Morte, from Milano, but I believe you actually have your degree from this very same institution, right? Let us begin with introductory remarks, maximum of 15 minutes from each of the panelists, and then we'll go to our discussion. Wanda, would you please start? It works? So thank you very much for introduction, and I would like to start with a kind of general remark that yesterday many topics were in fact covered in the first panel, so my task is not very easy. I would like to concentrate on not just only on the turning points, but also to show what was in between. And I mean how the situation in Europe, as we discuss Europe, influence the changes in international order. And when we think about the Great War, we should remember that it was a shock for that time generation. The idea of a new order was also an idea of looking for an eternal peace in Europe. I mean, the new order was to be constructed that way to avoid future wars in Europe. And it was the idea, first of all, of the American President Woodrow Wilson, who was of opinion that this war was also traceable because of the practice of secret diplomacy, and this topic was maybe not discussed yesterday, and also by the tendency of dominant political powers to oppress the ethnic minorities.
So the idea of self-determination was in effect a consequence of what was known about the situation of weaker ethnic minorities in Europe, which were oppressed by the soldiers and also by local population because they were treated as just spies of the other side. It was the case of Jews, for instance, in Galicia, but not only. When we think about the peace, we can first of all think about a huge gap between intentions and achievements. And this gap between hopes and between the results affected in a huge frustration of the societies. And we can say that the disappointment of these optimistic expectations as to the future order represented one of the most tragic episodes in the modern history. And we should say that starting from the really beginning, Wilson was against secret diplomacy, but the conference from the really beginning became not a conference of equal countries or equal nations, because also some nations without countries were invited, but it was a conference in which the dominant position played initially the so-called Council of 10, and next this council was limited into Council of 4. What more, they started to meet in Wilson quarters in Paris, and it was where the decisions were made, not in open discussions, but just it was a secret diplomacy. And next, the question of the shape of Europe. I mean, the principle of self-determination, it should be regarded from points of view of at least two groups of nations. I mean, nations with a long history of own states. Just right now I'm thinking about Poland. Poland had a history, had a long history of own state and lost independence in the 18th century, and also nations which never were given their national state. But what is important, they were under influence of new ideologies, very strong in the end of the 19th century, and among them was the nationalism. And one of the principles of the new ideology was that every nation should have its own country. There were also some other big ideologies, as we know. I mean, the liberal ideology and socialist, but the national one was very important for that time thinking. Yesterday, it was told as well that the big powers, that the peace, it was a failure. And I totally agree that the astonishing deficiency of economic thinking was crucial for what happened after the Versailles Treaty. But what was also a huge problem, and I would say also astonishing, it was the fact that that time powers just neglected to notice the role of mass societies, especially as the new ideologies were quite influential, and especially in time when revolution in Russia was ongoing. So they were not able to think about the new conditions which were created with the passage to mass society, and which were connected with giving electoral rights, I mean voting rights, to majority of adult citizens. And it was very important because it was through democratic elections, not democratic regimes rose later.
And it is very difficult to say how it was with the reparation, because as we know, the precise sum of reparation has not been fixed. And in fact, it was left for future talks. So I mean, the future talks, in fact, decided about this very important question. A very important factor of instability became American withdrawal from the new international order and also European matters. The Americans participated only in some talks concerning debts, in fact. So the peace which was constructed, which was shaped as a peace for eternal peace, become a peace for one generation, in fact. And in the meantime, new ideologies arose in Russia, and I mean with new political system, and also in Germany, with their ideas of new order. So I mean the Versailles Order was challenged by European countries, Germany, and Russia. And also some other countries disappointed with the borders, first of all, which, as we discussed it yesterday, were not able to satisfy everyone because Europe was a mixture of ethnic groups and nations. And I think one of the most important order, which also had a huge impact on the thinking about the post-war order, was the new order which Germany tried to introduce in Europe, and this one was based also on the idea of political domination and expansion, but also the Nazism, it was also an ideology thinking about new social order. And it was also a social revolution. I mean, new social classes were to replace the old dominant, the old elites. What more, the new order was to be based on a racial principle, what resulted in genocide, and also, what we know, especially in the Central and Eastern Europe, that General Plan Ost spoke not only about Jews, they were to be the first group to be eliminated, but next also the population of Slavic nations was to be diminished, and among the Slavic nations, the Polish nation was this one which was reduced about 90%. So it was also a kind of course, never realized, but in a long run, it was also a plan of destroying Slavic nations in Eastern Europe. And just like it was before, I mean, during the Second World War, different commissions started to work on the future order, at least the main principle. I mean, the Atlantic Charter was not mentioned yesterday, but it was also very important. And the way in which it was implemented after the war, it was also a kind of disappointment, because the right to self-determination was very limited. And of course, it never applied to colonies, but it also stopped to apply to Eastern and Central European countries. And so the crucial problem for some nations was, I mean, who won the war and who won the peace, because it was not the same. When we are thinking about, I suggested that I will use Poland as an example, but when we think about Poland, Poland was from the beginning as a country on the right side. I mean, it was an allied country, and coming into the war as an independent country, being on the side of the winners of the war, and in fact,
Poland lost its place. I mean, lost independence, also a huge loss of people, and also, placing Poland in the sphere of influence of the Soviet Union meant, in fact, further repressions, and also just a huge domestic change. I mean, whole social groups disappeared. I mean, the old intelligentsia, of course, but also bourgeois, also owners. The middle class was destroyed. Also, the landlords were eliminated. So it was also a huge social revolution, and the Polish nation was never the same. You can say that some aspects were maybe good, but it was also just, the cultural code was corrupted. And it was crucial also for the national identity later on. So the peace and the new order after the Second World War was based on, in Europe, was based on a kind of rivalry between two powers. And in case of Western Europe, it was based on American hegemony. But we should also remember that the new order started to be challenged very early, especially after the Stalin death and after all the changes which took place in the 50s, and after return of General de Gaulle to power. The order was challenged from inside. So it was not challenged only from outside, from Soviet Union, but also from inside. What we can say about the new order, at least when we speak about the borderlines, they were much more stable than after the Great War. And as to social order, the idea of economic support for Europe was also a consequence of rethinking the pre-war order, the order after the Great War. But it was not just like during the wartime planning, the idea of economic assistance bore. It was at the moment when Soviet Union started to challenge the division of Europe, and try to get a new gains, using communist parties in Western Europe. And now I will go to 89. The new order, which was ending the Cold War, it was an order which initially was not regarded as one as an order breaking with the Yalta-Potsdam order. We should remember that the American idea and also West European idea of the new order after the collapse of the Soviet Union because of its economic inefficiency, and the new idea was to return to Yalta and Potsdam because these agreements were broken in the 40s. So the idea was to create partly free region in Central Europe, open in sense of economic collaboration, but in a sense closed when we are thinking about security, because it was to be still a kind of buffer region between Russia, new Russia, and Western Europe. And right now, we can say that the idea of self-determination became very important because they were the Central and East European nations which decided to challenge the order which was planned for them. And how we call it, peaceful revolutions or the process of transition which took place in this part of Europe,
the pronounced idea to join Western European structures were crucial for the new order which emerged with enlargement. So just going to the end, just I would like to say that in case of the two first orders, they were made from above. And in case of the order which emerged after the end of the Cold War, it was an order which was deliberated and was negotiated between countries, between non-state actors, and also the root grass movements were very important for the shape it was given in the 90s. Thank you. Thank you very much, Wanda. That was an excellent and quick and compact overview, and I think it was very good that you launched us today, because it was a very good bridge from yesterday's opening panel with the turning points and the shaping of the new order after each of these turning points. And you brought in the Polish perspective as well. So now let us turn to the French perspective in French from Professor de Sol. It's on. Merci beaucoup. Ça marche? Merci de me permettre de parler en français. J'essaye de répondre à vos questions. La difficulté de l'Union européenne, je crois, aujourd'hui, c'est la presque impossibilité à comprendre la diversité. Ce qui est assez grave, parce que la diversité, c'est la loi de la vie, aussi bien dans les familles que dans les nations et dans les sociétés, évidemment. Alors pourquoi y a-t-il cette presque impossibilité à comprendre la diversité, et d'où vient cette difficulté ou même cette impossibilité? J'ai pu remarquer à partir du début des années 90 à quel point il y avait, et vous venez d'en parler d'ailleurs, une domination de l'Ouest, qui évidemment, c'est l'Ouest qui a, et notamment le couple franco-allemand, qui a fondé l'Union européenne, mais il y a eu dès le début une impossibilité à admettre que les pays qui entraient au moment de l'élargissement étaient différents. Et il y avait, je l'ai très bien senti dans les chancelleries, au début des années 90 déjà, une volonté absolue de faire que ces pays qui entraient soient exactement comme nous. Voyez, qu'ils nous, entre guillemets, rattrapent, comme s'il y avait un chemin historique tracé, et comme s'il y avait un retard d'un côté qu'il fallait rattraper. Alors qu'en réalité, je pense que les choses ne se passent pas comme ça. Et donc, je crois, et je le crois depuis le début des années 90, que c'était là une erreur, que c'est là quelque chose de faux, mais qui continue à nous poursuivre et qui, aujourd'hui, est en train de se déployer d'une façon très grave. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle, ce que je refuse d'appeler des populismes, parce que je pense que c'est une injure, les démocraties illibérales, si vous voulez, puisque c'est une expression assumée, donc j'utilise cette expression. Qu'est-ce que c'est que ce développement? Eh bien, c'est l'expression agacée d'une diversité qui veut exister et qui refuse d'être considérée comme un retard historique. C'est au moins mon analyse, puisque vous avez la bonté de me demander mon avis. Alors, pourquoi y a-t-il difficulté à comprendre la diversité? Parce que la France et l'Allemagne sont des pays qui sont, pour ainsi dire, enracinés dans la rationalité. Ce sont des pays qu'on peut appeler postmodernes, si vous voulez, qui ont accompli un chemin postmoderne, on peut penser ce qu'on en veut, ce n'est pas le problème, et qui s'imaginent que
la rationalité, c'est-à-dire quelque chose d'absolument objectif et de certain, la science, il y a une science des sociétés, et que cette science des sociétés doit s'appliquer systématiquement à tout le monde. Par exemple, je prends un exemple tout à fait récent, un pays qui n'accepte pas, par exemple, le mariage gay, le mariage entre deux personnes du même sexe, c'est plus précis, est un pays qui est en retard et il faut vite qu'il rattrape les autres. Alors que je pense personnellement qu'on ne peut pas être enraciné dans la rationalité. Tous les pays sont enracinés dans l'histoire, dans une histoire, et donc dans des singularités, dans des particularités, dans des qualités spécifiques qui leur sont propres. Et être enraciné dans une rationalité scientifique, pour moi, ça n'existe pas. Je pense que c'est un rêve. C'est d'ailleurs, je crois, pour cela que nous avons en France actuellement une crise sociale, dite crise des gilets jaunes. Vous voyez de quoi je parle? Parce que les gilets jaunes sont des gens qui disent, enfin, qui diraient, s'ils faisaient de la théorie politique, ils diraient on n'est pas enraciné dans la rationalité, on est enraciné dans une histoire, dans des petites villes, dans des campagnes, dans des lieux différents les uns des autres. Je crois que c'est de là que vient cette querelle que nous avons. L'Europe centrale, dont fait partie la Pologne, est un ensemble de territoires et de nations qui ont trop souffert des différentes dominations, je ne reviens pas sur l'histoire, pour ne pas être jalouses de leur souveraineté. Quand je dis jaloux, c'est jaloux. Je ne dis pas envieux, je dis jaloux. Ceci, être jaloux de sa souveraineté, c'est-à-dire vouloir la souveraineté et ne pas vouloir la lâcher, ceci est incompréhensible pour l'ensemble des Français. Pourquoi? Parce que les Français, au fond, n'ont jamais vraiment perdu leur souveraineté. Bien sûr que Hitler nous a occupés pendant quelques années, assez brèves, il faut le dire, et d'une manière générale, depuis l'épisode avec ce qu'on appelle ici encore la perfide Albion, l'Angleterre, qui est quand même assez loin dans le passé, nous n'avons pas vraiment, au fond, été occupés, en tout cas pas sur le long terme. Donc nous ne savons pas ce que c'est que de perdre une souveraineté. Tandis que vous le savez très bien. Et évidemment, l'histoire pèse, et c'est normal. En France, on ne veut pas admettre que l'histoire pèse. On pense que seule la rationalité peut peser. Et ça, je crois que c'est une erreur. Ce qui fait qu'en Europe centrale, la culture est extraordinairement importante, la culture du lieu, la culture particulière. Pourquoi? Parce que chez vous, dans ces pays qui ont été souvent occupés, eh bien, la culture, c'est ce que j'appellerais la sentinelle de l'existence. C'est-à-dire, c'est la culture qui veille sur l'existence de la nation. Chose que nous ignorons en France, parce que n'ayant pas été occupés, nous n'avons pas eu besoin d'une sentinelle. En tout cas, nous croyons que nous n'en avons pas besoin, ce qui est autre chose. Et pour nous, la culture n'a jamais revêti, je le regrette, une importance aussi sacrée que chez vous. Au fond, ce qui nous différencie, vous et nous, c'est que dans les siècles proches du passé, vous avez connu le tragique, tandis que nous ne l'avons pas vraiment connu, à part des épisodes très brefs. Et donc, nous n'avons pas eu le temps vraiment de le comprendre, de, pour ainsi dire, le digérer. Alors, qu'est-ce que c'est que le tragique? Je peux prendre juste l'exemple de l'immigration et après je laisse la parole.
le traitement de la question de l'immigration chez vous et chez nous manifeste bien à quel point vous connaissez la situation tragique et nous ne la connaissons pas. Quand vous prenez le discours d'un dirigeant français, le cas de l'Allemagne serait encore différent. Mais bon, peu importe. C'est tout à fait autre chose l'Allemagne. Je parle de la France parce que nous sommes à la Sorbonne. Vous prenez le discours d'un dirigeant français sur l'immigration, son discours est entièrement organisé autour de l'impossibilité de comprendre le tragique. C'est-à-dire que c'est un discours de morale uniquement. Il faut accueillir le plus et le mieux possible tous ces gens différents qui frappent à la porte pour rentrer chez nous. C'est un discours de moralisation, comme si la politique devait, à l'âge de la rationalité, devenir entièrement morale, comme si la politique n'avait rien d'autre à faire qu'à soigner la morale. Alors que dans les pays d'Europe centrale, dans le vôtre, on sait parfaitement que la politique et la morale sont deux choses différentes, tout aussi importantes l'une que l'autre, non pas complètement séparées, parce qu'il faut que la politique aussi soit morale. Par exemple, nous ne voulons pas de gouvernants corrompus, mais que les deux s'opposent et qu'il y a une différence, une opposition tragique, on appelle ça les polarités en philosophie, une opposition tragique entre la morale qui dit il faut accueillir ceux qui frappent à la porte, l'immigration, et la politique qui dit moi je suis là pour protéger une culture, une société, une politique. C'est vrai. Et il y a entre les deux une opposition tragique qui fait que, et c'est la première chose, la réponse, parce qu'il faut bien qu'il y en ait une, sera une réponse particulière. C'est-à-dire que chaque pays doit décider en conscience de ce qu'il va faire parce qu'il s'agit d'une question tragique. Exactement comme si, par exemple, je voulais procéder à un IVG ou pas. Ce serait une question de conscience, parce que ce cas est particulier, personnel, et il engage une situation tragique. C'est pour ça que les pays d'Europe centrale disent « mais laissez-nous décider en conscience de ce que nous allons faire. Nous sommes dans une situation tragique. » Tandis que l'Union européenne dit « ah non, non, il n'y a pas du tout de question tragique, il y a juste une question morale, il faut accueillir, et c'est nous, Union européenne, qui allons décider si vous prenez 100 000 personnes, 200 000 ou 300 000. » Ce qu'on fait dans les situations de rationalité. Mais l'Europe centrale dit pas une question, c'est pas une réponse de rationalité, c'est une réponse tragique. Donc c'est nous qui décidons, c'est la conscience qui décide. C'est là où on voit, si vous voulez, la grande différence entre les réponses de l'Union européenne, qui sont aussi les réponses de Macron et de Merkel d'ailleurs, et les réponses de l'Europe centrale. C'est là, à mon avis, vous m'avez posé la question, je vous donne mon avis, que que repose la querelle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup for introducing another new perspective. This is a very heterogeneous panel, as I think you have discovered by now, not in terms of only nationality, but also in terms of discipline, academic discipline. We just heard from a philosopher, first we heard from a historian, and now we will turn to international law. As Monty Python says, now for something completely different, but completely related, of course, still to our main subject matter, the question of transitional justice after the change of these regimes and holding people to account, the universality of human rights. I think those are some of the issues that Gabriela Della Morte will be touching upon in French. Thank you so much. I would rather speak in French if I'm allowed to.
Bon, je vous remercie pour cette invitation. En plus, j'ai pris mon doctorat ici à la Sorbonne, donc je suis tandis plus heureux de revenir. Donc, ouais, je porterai un regard de juriste sur le sujet de l'identité et de l'histoire, et donc je vais jouer un peu le jeu de l'imposteur, si vous voulez. Et je vais tituler ma petite présentation les liaisons dangereuses. Alors que les liaisons dangereuses sont notamment les liaisons entre le droit et la mémoire, et donc le droit et l'histoire. Je vais aborder le sujet à travers la porte serrée du droit. Ou presque serrée du droit. Pourquoi je vais parler de la porte presque serrée? Parce qu'en fait, le droit se balance exactement dans cette dramaturgie qui avait été très bien indiquée par Roscoe et Pound in Interpretation of Legal History en 1923, où il disait que la dramaturgie de droit, c'est exactement cette tension entre le fait de bouger, de se transformer et de rester stable. Et donc, dans cette tension entre transformation et nécessité de stabilisation, il faut bien comprendre dans quelle manière le droit va se positionner face au discours historique. Donc, pour répondre à cette question, il faut regarder de proche une question, si vous voulez, un petit peu plus grande, c'est-à-dire est-ce que le passé, surtout le passé qui ne passe pas, peut passer par la porte presque serrée du droit? Et quelles sont les difficultés, quels sont les dangers surtout, donc le nombre de liaisons dangereuses qui peuvent comporter ce passage? Moi, je me suis occupé, j'ai eu la chance en fait d'intervenir même comme officier, comme fonctionnaire dans certains grands procès des criminels de guerre devant le tribunal ad hoc pour le Rwanda, qui a fait notamment beaucoup de recours, par exemple aux historiens. Jean-Paul Chrétien, qui est un professeur d'histoire africaine, à plusieurs reprises intervenu dans le procès devant le tribunal pour le Rwanda. Et donc, il y a si vous voulez, une interception, il y a une contribution de l'historien qui va former le jugement de ces grands procès des criminels de guerre ou de génocide, des crimes contre l'humanité. Et puis après, il y a le jugement qui va rentrer dans le livre d'histoire. Il y a une sorte de circulation entre les sources qui peut présenter quelques problèmes sur le plan méthodologique. Il ne faut pas se pousser trop loin sur le plan géographique, aller chercher au Rwanda ou dans d'autres pays qui peut être aperçu comme loin en fait de l'ancienne Europe. Ça suffit de penser à Nuremberg. L'accord de Nuremberg va être signé le 8 août 1945. Et donc, les grandes puissances gagnantes de la Deuxième Guerre mondiale, y compris la France, vont signer cet accord à Londres le 8 août, où ils vont, par exemple, dire qu'ils iront juger les criminels de guerre pour des crimes contre l'humanité, qui sont notamment des attaques indiscriminées contre la population civile. C'est la définition des crimes contre l'humanité. Mais cet accord va être signé 2 jours après le déclenchement de la bombe à Hiroshima et 1 jour avant le déclenchement de la bombe à Nagasaki. Et donc, il y a des puissances qui vont faire des crimes contre l'humanité. 48 heures après, ils vont signer un accord pour l'établissement d'un tribunal pénal international chargé de punir les crimes contre l'humanité et que 24 heures après, ils vont refaire un crime contre l'humanité. Vous voyez un petit peu l'ambiguïté, si vous voulez, de la définition produite par le droit face au procès historique. Et donc, il y a là un premier problème, c'est-à-dire que les mémoires qui passent à travers le filtre du juriste de droit sont des mémoires divisées, sont des mémoires qui séparent
en fait, généralement, les puissances qui ont gagné la guerre de celles qu'ils ont perdues. Et si vous voulez, même le but ultime sur le plan épistémologique du jugement, c'est de séparer. C'est de séparer la hauteur de la victime. Et donc, c'est une mémoire séparée, celle qui est produite par les outils de droit. Donc, en synthétisant une question un peu plus complexe, si on veut regarder de proche la relation entre le droit et la mémoire, on peut retracer quelques grands axes, quelques grandes lignes de systématisation de la matière. Le droit intervient souvent en cherchant de gouverner le processus de construction de mémoire à travers deux grands axes, soit agissant sur la mémoire, soit agissant sur l'oubli. Et dans tous les deux les cadres, il y a des problématiques qui sont spécifiques. Nous utilisons, les juristes ne sont pas forcément trop forts en histoire, mais nous utilisons comme point, élément temporel pour déterminer la naissance de l'État, par exemple, souvent la référence au traité de Westphalie, 1748, le moment où les grandes guerres des religions vont terminer. Eh bien, déjà, le traité de Westphalie, plus précisément l'article 2 du traité de Osnabrück, qui fait partie du groupe des traités de Westphalie, c'est un traité d'amnistie. Le mot amnistie, ça vient du grec, c'est l'alpha privative, et puis après le thème de mnestis, c'est le thème de se souvenir. Donc l'État moderne naît à travers une référence à la nécessité d'oublier. Celles qui disent l'article 2, je vais le citer par cœur, c'est que tout ce que les États peuvent demander, chaque partie peut demander d'un côté et de l'autre, par mot, par écrit ou par geste, soit enseveli dans un oubli perpétuel. Et ces sujets de l'oubli perpétuel imposé par le droit, imposé dans ce cadre par un traité international, c'est un sujet qui, après, devra se confronter avec la montée des droits de l'homme, de l'internationalisation des droits de l'homme et de toutes les tendances qui cherchent en fait à empêcher la possibilité d'un oubli perpétuel et de réclamer l'opportunité d'une mémoire déclarée dans l'intérêt des victimes. Mais soit qu'on agit sur le plan de la mémoire, soit qu'on agit sur le plan de l'oubli, à mon avis, il y a des risques très forts, très évidents dans cette relation entre le droit et la mémoire. C'est une relation d'ailleurs dont vous avez une grande expérience en France, puisque vous avez des lois mémorielles, vous avez des lois qui punissent les crimes de négationnisme, etc. Là, je vais vous présenter très brièvement 5 critiques majeures que je vais faire à toutes les relations, tous les moments où le droit va intercepter le processus de construction d'une mémoire sociale. La première critique, c'est la différence entre le travail du législateur, de l'historien et le travail du juge. Pensez-vous, en fait, là, je me trouve devant un public composé, je crois, pour la plupart des historiens, mais en tant que juriste, moi, j'utilise des instruments qui sont tout à fait différents. Par exemple, j'ai les problèmes de la miscibilité de la preuve. Je ne peux pas utiliser des preuves illégales, alors que les historiens peuvent retrouver dans une preuve illégale des éléments très précieux. Et j'ai le problème du temps qui coule. La procédure, c'est quand même une sorte d'horloge qui est toujours en marche et qui, à un moment donné, impose une termination au procès de reconstruction d'un processus. Deuxième critique, c'est la nécessité de garantir la distinction entre le législateur, dans ce cas, et l'historien. Le législateur, clairement, est fondé sur un principe
dans le meilleur des hypothèses possibles, c'est sur un principe majoritaire. Et donc, si vous avez la possibilité de lire les lois mémorielles qui ont été faites dans les dernières, je dirais, 25 ans en Europe, vous retrouverez tous les intérêts de forces majoritaires qui jouaient leur rôle dans l'équilibre démocratique de chaque pays. Encore sur le plan de l'utilitarisme, les lois, et ça c'est ma troisième critique, les lois mémorielles ou bien les lois qui vont introduire le négationnisme, le crime de négationnisme, et donc vont utiliser l'outil pénal, l'outil le plus solide dans la main du juriste, eh bien, même si on regarde ce phénomène sur un angle de vue utilitariste, on se rend compte que les grands négationnistes ont bénéficié presque toujours des grandes lois qui punissaient leur conduite. C'est-à-dire celles qu'on va faire en faisant recours, en établissant des lois de punition des crimes de négationnisme, c'est presque toujours d'offrir une tribune à la place d'un tribunal à quelqu'un qui est toujours dans une demande très forte d'un public. Quatrième critique, ça c'est une critique, si vous voulez, un peu plus juridique. On fait là du recours au droit pénal symbolique. Et donc, il y a une pénalisation d'un symbole, dans ce cas, c'est un symbole historique. Et tous les fois, dans toutes les occasions où une société fait un appel, un recours au droit pénal symbolique, c'est toujours un moment de faiblesse, si vous voulez, de la culture juridique. Finalement, et là je vais me rapprocher de la termination, celle que l'Union européenne a demandé, par exemple, aux États membres de l'Union européenne, ce n'est pas forcément celle que les États membres de l'Union européenne ont faite en traduisant la demande de l'Union européenne. L'Union européenne, en 2008, a demandé à tous les États de l'Union européenne d'introduire des lois mémorielles, d'introduire des lois qui pouvaient punir, donner la force de la punition pour les crimes de négationnisme qui représentaient un concret danger de diffusion des idées discriminatoires, des idées antisionistes, etc. Parfois, les États se sont poussés beaucoup plus loin de la demande de l'Union européenne, mais c'est quand même assez intéressant de vérifier que l'Union européenne a développé cette question en 2008, donc presque 2 générations après la Deuxième Guerre mondiale, pour garantir en fait celle que la première génération, celle qui avait directement participé à la guerre, n'avait pas demandé de garantir de manière directe. Donc, et là je vais conclure, le grand thème qu'on peut voir en filigrane est pourtant le suivant. Sur quelle base, sur quelle raison, ou bien sur la base de quel raisonnement, l'oubli ne peut pas être imposé par la loi, et c'est ça un peu la sensibilité commune, la sensibilité même de l'Union européenne, et par contre, le mémoire peut l'être. Moi, je ne veux pas aller jusqu'au point où on est allé immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, des grands intellectuels comme Adorno. Non, tout le monde connaît le très connu aphorisme qu'après Auschwitz, on ne pourra pas écrire des poésies. Mais je voudrais plutôt adopter la perspective de Peter Zonzi, lequel, 10 ans après, en cherchant de répliquer à cette provocation d'Adorno, répondait « si on ne peut pas écrire des poésies à cause pour Auschwitz, si on ne peut plus écrire des poésies à cause de Auschwitz, eh bien, on écrivera des poésies grâce, si vous voulez, à Auschwitz. » Et ça me semble une perspective correcte et constructive sur la mémoire.
Je vous remercie. Thank you for introducing the legal perspective into our discussion, particularly appropriate considering we're sitting here in the law faculty. Now, I'm going to immediately open up the floor. First of all, I thank the panelists for their very substantive contributions and also for being very disciplined as it comes to time, which is, of course, of the essence, considering that we have less than half an hour remaining. And you've been sitting here patiently, so I shall turn to the floor, and this gentleman will bring a microphone, so please show with your hands. I think the first is over there, and I will actually collect questions. So go ahead. Merci beaucoup pour ces présentations. Ça, c'était très intéressant. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir une perspective interdisciplinaire sur le thème. Malgré tout, j'ai quand même des remarques à faire. Je n'ai pas vraiment compris la description que Madame le professeur Del Sol a donnée du contraste entre la France et l'Allemagne qui sont enracinés dans la rationalité et les pays de l'Europe centrale et de l'Est de l'Europe qui sont jaloux de leur souveraineté et cherchent de garder la souveraineté. Si on regarde le développement de l'Union européenne, c'est toujours un développement qui se base sur un chemin linéaire. C'est une union qui est en train de réduire la souveraineté des États nationaux et l'acte de faire partir de l'Union est toujours un acte qui contient aussi le fait de se soumettre, de partager la souveraineté. Et on a ici et l'union est une union de droit, donc une union qui forcément se base sur le principe de rationalité. Donc ce que je trouve difficile à retenir est cette possibilité de garder ce que vous avez appelé je crois, l'aspect dramatique de l'histoire, parce que l'union, comme une union de droit, était faite pour survenir sur les fractions de l'histoire. Et je crois que ça, c'est très important à retenir dans cette situation. Et au moment où on ouvre cette union de droit à cette question du drama historique, ça devient ingestible selon ce que je crois. Je comprends ça comme description et je trouve qu'il y a des éléments très intéressants, mais je vois ça comme une difficulté. Merci, Okay. monsieur. Je pense que c'est plutôt un commentaire. Est-ce que je réponds maintenant? No, wait. We'll actually collect some questions. So there'll be two in the center here. Oui, merci pour toutes les contributions. Je rebonds moi-même sur la contribution de Madame Del Sol, et notamment dans le contexte de ce que nous a dit le professeur Jarzabek, car il me semble que pour l'Europe, pendant ces trois moments, ces trois tournants, il y a toujours eu la question de ce qui a été au-dessus de l'État-nation. Donc, si on peut admettre que justement en 1919, c'est l'État-nation qui émerge comme principe d'organisation du continent, le en dessous et le en dessus ou le au-dessus, ce qui plane au-dessus, c'est plutôt une organisation relativement faible par la Société des Nations qui a son pendant dans les projets impérialistes qui mènent à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas vraiment ce qui aurait pu être l'Europe de cette brève après-guerre,
parce qu'il y a déjà la guerre froide. Donc la division du continent, encore une sorte de guerre. Donc en 1989, se repose la question, qu'est-ce qui va être au-dessus de ces nations qui ont retrouvé leur souveraineté dans l'Europe de l'Est? Et il me semble que justement l'Union européenne est une réponse à cette question qui n'est pas absolument pas un empire, mais qui a la force du droit. Donc dans vos binarités, vos polarités entre rationalisme d'un côté, histoire égale, communauté égale, nation de l'autre côté, mais chaque nation a ses rationalités. L'Europe a ses identités, ses sens d'appartenance. Entre la morale et la politique, si on pouvait les séparer, les deux, il me semble que je ne retrouve aucune idée de ce qui serait en dessus. Selon donc vos binarités qui sont réductionnistes pour moi, quelle serait la vision, quelle serait la façon d'organiser cette aire géographique qui est justement l'Europe et qui devrait être organisée justement sans les guerres, sans les impérialismes du passé. Et il me semble que votre exemple de l'immigration, c'est un exemple qui est très souvent pris en compte par beaucoup de personnes, par les illibéraux démocratiques. Il me semble que vous confondez au moins trois choses. Il y a la question des réfugiés, qui est une question morale. Il y a la question de la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, mais les pays de l'Europe de l'Est sont plutôt des émigrés. Hein? Ils bénéficient justement de ce mouvement. Et puis, il y a la question de l'immigration du reste du monde, qui reste une question pour chaque nation au sein de l'Union européenne. Voilà, donc je voudrais avoir votre avis sur la forme de l'Europe selon vous, étant donné les binarités que vous nous proposez. John, pass it to Richard. Well, two rather different questions, actually, to the other two speakers. You raised the question of Atlantic Charter and why we didn't talk about it yesterday. And we didn't talk about the Atlantic Charter because the Atlantic Charter was just a statement of intent drawn up at a particular stage of the war, and a statement of intent by Roosevelt and Churchill, to which Churchill objected to at least two-thirds of it in private. Much more important, I think, and we didn't talk about this either yesterday, but we should have done, was the Declaration of the United Nations, drawn up in January 1942, which contained some of the things in the Atlantic Charter. Roosevelt was obsessed in the Atlantic Charter with freedom of the seas and freedom of trade. And like the 14 points, I think we've always just picked out self-determination as the critical thing, but in fact, the Declaration of the United Nations was much clearer about the issue of self-determination. And I think if we're looking for founding documents for a post-world order in 1945, we look at Versailles in 1919, we look at the Declaration of the United Nations in 1945. Again, a declaration which was not fulfilled historically, as we know, for all kinds of reasons, but I think it's a more important reference point than the Atlantic Charter. And I have a question for Professor de la Morte. I wonder if the David Irving trial in London, 2000-2001, in which a British court basically declared that that the Holocaust existed against David Irving, who had for a long time denied the Holocaust. Whether that's an important reference point for lawyers outside the UK. I mean, it was a unique case because it took place in a common law tradition, and it was actually a case for libel. But the end point was that here was a court of law making a judgment about an historical issue. And it's certainly a very important reference point in the UK, and I wonder whether it's an important reference point for you. Thank you. Okay, thank you. We will come back and have another round of questions, but now since we have at least one question for each of the panelists, let them respond. And first, Professor Del Sol. Oui, d'abord la première question. J'espère avoir compris. J'ai l'impression que la première question était plutôt un commentaire, dont je vous remercie. Juste ajouter quelque chose.
vous dites ou vous semblez dire, si j'ai bien compris, qu'il est difficile de garder cette situation dramatique, mais je vous réponds que la situation dramatique, ce n'est pas vous qui la choisissez, elle se choisit d'elle-même, elle vient vers vous. Hein. C'est comme l'ennemi, si vous voulez. C'est l'ennemi qui s'impose à vous, c'est pas vous qui décidez. Vous pouvez décider d'être ami avec tout le monde, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur. La situation tragique, elle n'est pas à choisir, hein, elle est là. Et c'est précisément parce que nous ne voulons pas l'accepter que, à mon avis, que nous avons des problèmes. Alors, l'autre question, oui, vous avez parlé de la manière que nous avons de nous réunir. Vous avez parlé d'empire. Moi, je préférerais parler de confédéralisme. Je regrette beaucoup que l'Allemagne n'ait pas joué un rôle beaucoup plus prépondérant au début de l'Union européenne, parce que nous aurions eu peut-être plus de chances d'avoir une confédération plutôt qu'une Europe jacobine à la française. Mais bon, les choses sont comme ça maintenant. Je pense que nous pourrions avoir un confédéralisme, simplement dans un système confédéral qui personnellement ne me gênerait pas. Je ne suis pas sûre qu'un certain nombre de pays accepteraient de lâcher une partie de leur souveraineté. C'est pourquoi je parlais de souveraineté tout à l'heure. Parce que lâcher une partie de sa souveraineté, ça veut dire par exemple qu'on ne choisit plus l'ennemi. Hein. Or, vous voyez, qui est l'ennemi? L'ennemi n'est pas le même pour tous les pays européens. Pour les Polonais, l'ennemi, c'est le Russe. Hein. Pour beaucoup de Français, l'ennemi, c'est l'Amérique. Vous voyez, pour les Allemands, l'ennemi, c'est personne. Il n'y a pas d'ennemi, surtout pas, etc. Donc c'est très compliqué. Comment faire ensemble si nous n'avons pas le même ennemi? Et puis, quand vous parlez des réfugiés, libre circulation, immigration, bien sûr qu'il y a des différences. Mais le problème, au fond, est toujours, si on se situe au-dessus, quel est le pourcentage de gens de cultures différentes que nous pouvons accueillir sans nuire à notre identité culturelle? Bon. Ou bien, autre question, acceptons-nous de devenir multiculturels, hein? Au Canada, un enfant sikh, un enfant indien étant sikh, a le droit d'apporter un couteau en classe, parce que c'est sa culture. Les autres n'ont pas le droit. Alors, acceptons-nous ça, hein? C'est ça la question, la vraie question. La question n'est pas de savoir si on différencie entre les réfugiés et la libre circulation. On peut le faire en plus. Mais la vraie question est là. Est-ce qu'on accepte d'être multiculturel, sachant que, je le précise quand même en passant, il n'y a que les empires qui sont multiculturels. Les empires ou les confédérations. Une nation ne peut pas être multiculturelle. Il faut savoir si nous changeons de statut. Je pense que c'est là la question. Wanda, do you want to reply to Professor Overy? Shortly, in general, I think that in case of nations which were deprived the right to decide about themselves, they have a kind of strong need to underline the new regained right to organize their country, to organize their institutions. And what more, I mean, it's not just like only Eastern Europe. I mean, Eastern Europe was changing, but in a different way than Western Europe. And Western Europe and the Western European integration was I mean, it was a union to which someone could apply, and it was its decision. In case of the Eastern Europe belonging to the Eastern Bloc was forced. So it makes also differences in the perception. What is, I mean, in the new situation, the perception was dominated by a kind of need to be, I mean, to demonstrate your rights, first of all.
What is also important in case of European Union, and this occurs in the discussion, in press discussion, and also in other discussions in Central Europe, that's the question of economic integration, the question of political integration, and the question of equality of the new nations which join European institutions later on. I mean, when they were established, when they had their rules, the new countries had to learn how to use the institutions and how to behave in these institutions. And it was probably a problem. It was a problem also of different cultural code. It was a problem of in Eastern Bloc and Western Europe, people watched different movies. They read different books, it was even sometimes difficult to find. It was difficult to discuss with someone because they were using different examples. I mean, belonging to their personal experiences and the culture they grew up. For me, it's rather the question of time and the question of accepting the difference of the other side. It's not like probably the Eastern Europe is, which right now tries to call themselves Central Europe. I mean, the idea of Central Europe is very strong among these nations. They usually refuse to belong to Eastern Europe. They wanted to be regarded as a part of Western Europe when you think about culture, and Central Europe when you think about geography. So I think it's a question of mutual understanding. It's not possible, to change people according to patterns which are settled outside this society. I mean, they have to participate in elaborating rules and in elaborating patterns, and so probably it's a question of discussion and a question of time for time which enable understanding. Okay, it's a question of time for us as well. So, Gabriele, a short answer to Professor Overy's question about the David Irving trial, the Holocaust denier. Thank you so much. Yeah. The common law, in fact, attribute a specific weight to the question of precedence, of stare decisis, of auctoritas rerum similiter judicarum. In continental domestic law, we do not have this kind of weight, so we are more free in relation to the precedents. But we still have troubles and problems. Give me just one example. In Italy, we have just set up a law that punished denialism 2 years ago. And between the different conduct that Italian judges now can punish, there are reference to the Shoah, Holocaust, and other conduct which could be qualified as crimes under Article from 6 to 8 of the International Criminal Court. That means war crimes, crimes against humanity, and genocide. Now, of course, there are several crimes against humanity on which we can recognize a general agreements. But what about the crimes accomplished, for instance, by the Moroccan governments against the movement for the liberation of the western part of Sahara, the Polisario Front? And how the single Italian judge could even understand the implication, the historical implication, and the qualification of those kind of crimes. That's the, for me, how can I say, reasonable example of how it is difficult to use this kind of laws. Thank you. Okay, we have time for a second and final round of questions. We'll start here with the Reverend. We'll go to Professor Winter. Then we have a question in the back. So I have 3. Is there anyone else? So we'll take 3 questions. It'd be ideal if they were all for 3 separate panelists, so they will all have a chance to respond. So please go ahead.
Alors, je m'adresse à professeur Delsol. Un auteur bulgare, Ivan Krastev, philosophe de gauche, il pose dans son livre Après l'Europe une question dramatique concernant est-ce que dans 50 ans, il y a quelqu'un capable de lire la poésie dans la langue bulgare? La poésie? Dans la langue bulgare, de la Bulgarie. Parce que il y a d'une part la minorité turque et de l'autre côté, après l'adhésion à l'Union européenne, un tiers de la société a émigré. Alors la société est dans la grande crise. Il pense sur l'avenir de la nation et de la langue. Mais concernant la France, il explique la question de migration comme deuxième honte du processus de la décolonisation. Alors que dans les premières étapes, c'était les Français qui ont quitté les colonies. Et maintenant, ce sont les habitants des ex-colonies qui viennent en France et qui demandent la justice d'être acceptés ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette explication? I'd like to ask whether the three panelists could agree here in the Faculty of Law that the institutions, limited, troubled, but real, of the European Court of Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights constituted important turning points in the discussion about sovereignty and law and about the rights of individuals at a tragic moment. The reason I use the word tragedy is we've seen the lists of the war dead of the Faculty of Law just in walking into this building. And one of them who just escaped that was a professor in this faculty, René Cassin, who should have died in 1914 of multiple wounds. He was almost killed by the French medical service that sent him to where he joined up in Antibes. He was wounded near Verdun. That's what the medical service did in 1914. But he insisted afterwards, after survival, that rights accrue to veterans. Veterans have rights because the state has demanded them their lives and their skin. And out of the French veterans movement came, in the League of Nations, a series of attempts to establish multiple institutions all over Europe, in Poland, as in Yugoslavia, as in Italy, as in France and England, to take the tragedy of the First World War as written into the bodies of soldiers in its aftermath. And the same people who went through the tragedy of the First World War went through the tragedy of the Second to create the Universal Declaration as a turning point in European history, which, if you will, has its European component in 1958, really under operation in 1960. It's the same people who knew the tragedy of the First World War and the Second World War who created the European Convention of Human Rights, which I believe, and I'll ask my legal colleague, the right to impose into the law of a country a decision of the European Court of Human Rights above the national courts was the intention. That is a surrender of some sovereignty, which entered into the Brexit debates a year or two ago because of the Pinochet case, not because of an earlier Holocaust one, because Pinochet got arrested when he visited his friend Margaret Thatcher and charged with crimes committed in Argentina on the basis of the Chilean secret police against Spaniards who had been murdered there. So what I wonder about is whether you would agree that the tragedy, the common tragedy of Europe, not just German or French, is what is behind the construction of an international order, a European Court of Human Rights, which embeds in it the memory of the history of the two world wars. And I think that approach has been different from the one that you've offered us, but perhaps consistent with your argument. Law is the poetry of the Holocaust. It's a way of saying we cannot prevent the murderers from doing it, but we can change the norms through which we measure
what humanity and humanity are. And I therefore wonder whether we could accept multiple definitions of tragedy as embedded in memory and in law. Thank you. And now the final question at the back. Thank you for the presentations. I'm Sandra Vokk from the Estonian Institute of Historical Memory, and I have a bit of a provocative question to either any of the panelists, really. So this also links a little bit to yesterday's opening panel, and I was wondering if you could reflect on the role of democracy or democratic government in historically opening the doors to tyranny in Europe, for example, in the case of Germany and Wilson's uncompromising suggestion that it become a democratic republic. Thank you. Okay, and we now have 1 minute for each of the panelists to respond, but since we started a bit late, maybe we can give each of them 2 minutes. So, Professor de Sole. Merci. À propos de la décolonisation, de cette question-là, alors vraiment, mon opinion personnelle, c'est que la colonisation qui a été faite pour les Français, en tout cas au 19e, pour d'autres pays aussi, a été, je pense, une sottise absolue. Bon. Et cependant, je crois que nous devons être responsables de nos ancêtres, comme d'ailleurs nous sommes responsables de nos enfants. Nous sommes responsables non pas seulement dans le lieu, mais aussi dans le temps, et dans le temps long. Par conséquent, nous avons à réparer les sottises de nos ancêtres. Et il y a eu d'autres sottises après, d'ailleurs, c'est que, par exemple, à l'époque de Pompidou, on a fait venir des masses de travailleurs qui forcément parlaient français, puisqu'ils étaient dans le Maghreb, parce qu'on ne voulait pas payer les gens trop cher. Alors, pour les payer moins cher, on les a fait venir de là. Bon, c'était une autre sottise, beaucoup moins grave, parce que la colonisation était quelque chose d'énorme. Mais donc maintenant, nous devons assumer cela. Et vous aurez pu remarquer qu'en France, notre problème n'est pas la masse des immigrants qui arrivent, c'est pas ça, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, mais ce sont les gens qui sont arrivés depuis longtemps, qui étaient intégrés au départ et dont les enfants se sont désintégrés. C'est la troisième génération qui pose problème. Et ça, c'est un effet de la décolonisation que nous avons à assumer parce que nous portons la responsabilité de nos ancêtres. Voilà, comme j'ai peu de temps, je laisse la parole aux autres. I would say that the European order, as any world order, is not given at once. It's not fixed at one moment. So it is in a permanent statu nascendi, what means that it reacts to new situations. And when we are talking about the human rights, also the understanding of human rights was changing from political rights, economic rights, freedom of expression, and so on. And I would say there is a huge discrepancy between societies and governments when they think about human rights right now. And you gave some examples of covenants and declarations, and I would give one more example which speaks a lot about the attitude of big powers or empires. I mean, the Covenants on Genocide from 1948, which was ratified by many smaller countries, but not by the United States. Many smaller countries introduced the stipulation into their domestic law, also using this expression. And when we are going to the war in Yugoslavia, when the tribunal, which was previewed in that covenant, was finally built, it was United States who refused, to participate in its works.
So I think law is usually made in parliament. And in parliaments there are politicians, and they have different ideas what is important, and also different attitude to people's suffering and people's emotions. Politics dominates right now, and when we are talking about democracy, I think we can speak about a huge devaluation of the term democracy in the after-war period, when the idea that they were two types of democracy, socialist democracy and Western type democracy were of course different, but also the Western type democracy was no ideal as we know. And in the Eastern Europe it was a kind of master. But next, it appeared that democracy is not able to answer all the questions. It was the situation in the pre-war period. It was the situation after the transition, when the communist parties in many of these countries returned to power, or through everyone knew they were not democratic parties earlier. So I think it's a problem not only of terminology, it's not only a question of wording, it's a question of practice of everyday life, and the question of using institutions and using the law as well. Yes, thank you very much. It's $1 million question. If we have a universal something relating to law. Universal Declaration of Human Rights at the origin was named the International Declaration of Human Rights, and after, because of the French delegation asked for change the name from international to universal. So that's a little bit the origin of the might, if you want, of the Universal Declaration. But does the declaration is really universal? The Chinese delegates who participate to the steering committee who wrote the Universal Declaration maintains that there was too much San Tommaso and a very small part dedicated to Confucius. For instance, the 30 articles of the Universal Declaration, almost all the 30 articles starts with the expression everyone, which belongs really strongly to the Western sensitivity and not really to the Eastern and Asian one. But let's give me another short example just to answer with another provocative issue. Even one of the most important law word, genocide, which has been made by a Polish one, Lemkin, a refugee, a Jewish refugee who moved to United States. Into the Journal Intime of Lemkin, Lemkin wrote when he was searching for a new word, genocide, which has not been used in Nuremberg, because it was too new. Genocide entry into the Abunda and Corrigenda section of the Oxford Dictionary in 1951. So it's a very new word. And Lemkin wrote, I'm searching for a word as Kodak. Kodak was the bruit, the sound of the photograph machine, the analogic photograph machine. And the Kodak was a very big enterprise who sell these pellicole everywhere into the world. And so he was searching for something like a new brand. And that's the origin of the word genocide that comes from Latin and Greek. Genocide, genus, and ekidio. And reducing genocide to law, for me, it's not a very smart assumption. That's the point that I want to maintain. Thank you. Okay, we've come to the end of this session. It's been a rather heterogeneous session, so I'm not going to try to summarize what has been said up here, but please join me in thanking the panelists for their insightful, provocative, and concise interventions.